on iRadio. Hello and welcome to the Dawn Show on iRadio. Today is Friday, the 29th of August 2025. I am Alhadi Hawari sitting in for my colleague Emmanuel Joseph Akile. I am glad you're part of the Dawn program which airs every weekday from 6 to 8 a.m. To comment on any story features in today's program, simply call 0911-986-986. For text message, send to 0913-986-986. You can also stream this broadcast live by logging on to our website www.iradio.org. Follow us on X at iRadio Juba. Yes, coming up on the Dawn today. The people residing in Gudele, part of Gudele, near Usava, Ifrandom, Eden, all these areas are being affected, by lack of roads. Sometimes there are roads, but they are not rehabilitated. They are very poor. Water is stuck everywhere. Most of the houses are in the water. And as a result, students are being affected. Students are no longer attending classes. The cause of action basically is negligence of constitutional mandate. The public institutions, the government institutions have to provide basic services. A law firm has petitioned the Ministry of Justice over the poor maintenance of roads and dredging system in Gudele, accusing the Ministry of Roads and Bridges, the Ministry of Environment and Forestry, and the Juba City Council of negligence. Also in the Dawn today, the governor of Central Equatorial State has called for peaceful coexistence between farming and pastoralist communities across the state as a 3-day conference on peaceful coexistence between herders and farmers is ongoing in Koda Dolopayam of Juba County. بقى تجد ياكل منظرة تجد وقال ده بعدين بيجاوبوه هنا كان ما قاعد ياكل بق حاجة ليك زرع ده بقى تجد ما ياكل فوق باكل شنو باكل جيش ربنا كان الدولة يبقى كيف بتسمع هنا بقى بتاعك ده كان يمشي ياكل مع الزرع لزول تاني هل في كان كلام زمان شكاوى بكأنه زراعة الناس بياكلوا بكثرة يعني شكوى بقى يس ممكن يكون فيه لكن بيكون بسيط 1 2 3 فانت ما ينفيه وده سبب انه رايد الافكار بيكون في ظلم من وراه عشان نقدر يشوفه. Stay tuned for this and more that will be featuring on the Dawn Show today. صباح الخير لكل مستمع في كل مكان في برنامج تردون الصباحي لليوم الجمعة يوم 29 شهر 8 2025. أنا معكم الهادي حواري نيابة عن زميلي إيمانويل جوزيف أكيلا. أنا سعيد أنك تكون جزء من برنامج تردون الصباحي على بيجيك من ساعة 6 لساعة 8 من يوم الاثنين ليوم الجمعة. لتعليق أي واحد من القصص الخبرية اللي بيجيك في برنامجنا الليلة اتصل في تليفون 0911 986 986. لرسالة نصية ارسل في التليفون 0913 وممكن تسمع لنا اونلاين على موقع بتاعنا www.iradio.org او on X at iRadio Juba. Good morning, it's iRadio. Yes, indeed, it's iRadio لكل مستمع في كل مكان لأي زول بيسمعنا في زمن الحسي. خلينا نسمع منك عن كيف أصبحت في محل أنت قاعد فيه كمستمع تاع iRadio في كل مكان. صباح الخير. ألو. صباح الخير. نعم. كيف أخبارك؟ أهلا وسهلا صباح الخير. نحييكم نحيي الحمد لله
والله أنا لازم ما صدقت لأنه شغل ده يكون. اسمك منو؟ معك مايكل جون في الملكية. مايكل جون، كده زي بعيد من الراديو بتاعك شوية عشان نسمعك وتسمعنا كويس. تفضل. خير شكرا. عندكم نايب تيم الآن الماضي وما في شيء كثير أنا بقوله. لازم نتكلم الناس اللي كان بيتكلم في الراديو نايجي كل زول واحد مع مايكل. شكرا جزيلا لك هناك مايكل جون من حي ملكية في جوبا. هلو. صباح الخير الهادي حواري. صباح النور. خاطرة معك من جبل. تفضل يا خاطرة. نعم بحييك في الاستديو وكل تيم العامل. لا بننسى كل الزملاء هناك في الاستديو نسلم عليهم. لا بننسى أخونا مايكل جون الحاسي مرق من الكذا حاجة له بيقولوا بس لكن تحياتي بوصل عليه هناك كمان. نعم. ننسى كل الزملاء المختصرين في هذا الصباح الجميل برضه بقول لهم صباح الخير عليهم كله في كل اتجاهات الجسم لأي راديو حسي. نعم. ما بننسى كل زول حق راديو في الصباح بيتعلم بقول له صباح الخير عليهم. ما بننسى ناس المرضى في المستشفيات الإفراج عنهم والشفاء عاجل إن شاء الله. وفي البيوت كمان برضه الشفاء عاجل والفي السجون الإفراج وكل زول يدي وفاة برضه برسل التعزية بتاعي موصولة على وعلى الأسرة كمان ربنا يديهم الصبر والرحمة يا هو سيدنا واحد. لقيت الزهرة كويسين في جبل هنا ما في أي حاجة بطل. أنا بشكر ربنا كثير يعني. شكرا جزيلا لك خاطرة هناك من روك سيتي في جبل. يس هلو جود مورنينج. صباح النور. ديفيد موغوك. ايوه. واو كيف يا في مطرة؟ تمام. نعم. My brother, good morning to Katra, to Michael, to Sultan Joseph, to Samajog, John Sudan, Maria, Poni, Fladaras, Bujat, Wabuna Vitana, and Katra. My brother, the report that I would like to complain this morning. Black of South Sudan say that black mean people of South Sudan. The meaning of this, that all of us are the same. During the referendum time, we were informed that all the South Sudanese will be treated equally and they will be first-class citizens in the country. It happened now, the politicians have made the government as their company. That they, with their families, are working and they don't want to deploy the sons or daughters of the martyrs, of the widows and widowers, plus even the soldiers and the citizens. Those people, they have already taken their children to schools and they graduated like their children. Why do they neglect the children of the rest and they deploy their children? So the opportunities must be equal to all South Sudanese as we are contributing for the liberation of the country. What makes the difference now? Or does it mean that if those people have died, their children, they don't have right? So the liberation title was given a right that to all South Sudanese to be given equal opportunities in this country. This is our call to our politicians, to the government, that all of us are equal in front of law. That all of us are South Sudanese. That all of us are supposed to be treated equally. That if the soldier have studied his child until he graduated in the university, that child have right to be deployed in the government of South Sudan. If the matter is the one who have died during liberation time, if you have a child who have graduated, that child have to be deserved to be given a position to work in the government. A citizen who is not having a title of general or honorable, if your child have finished the university, that child have right in South Sudan to be given job opportunity to work, to enjoy the fruitful of the independence of the country. Can our politicians buy this? The government is not their company. It is the government of the people, by the people, for all South Sudanese. Thank you. Thank you there, David Mogok from our town. Hello, radio. Yes, hello. صباح الخير. صباح النور. ده معك واني من روكوي. واني من روكوي. فضل يا واني. تحية لك في الاستديو وتحية للمستمعين تاعي راديو ومتصلين تاعي راديو. نعم. وتحية خاص لديفيد مجوك شواو
وتحية للأستاذ جوزيف في ملكي وجوزيف الأبونو وكل المستمعين وتحية لأختي خاطرة. إيمانويل بس في موضوع ده يطرق عليه بس موضوع معك الهادي يا واني. الهادي نعم. في موضوع بس بدر يطرق عليه موضوع طلاجين تاع جنوب السودان في الدول الجوار. امبارح جبت تقرير انه في معاناة جنوبيين مثلا في خرطوم، وده امتداد لمعاناة الجنوبيين في اوغندا وفي في 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 مصر، وانا ما سميت في تركيا، لكن معاناة الجنوبيين يا الهادي في دول المهجر بالذات. انا عندي تقرير انه في مصر يعني هناك بيعملوا الجنوبيين معاملة ما كويس خالص. هناك بيقول انه يعني في دوب مثلا في سفارة في مصر. وده لاحظت هناك انه مثلا يعني انا اديك مثال بسيط انه سفارة نيجيريا هناك بيخافوا من النيجيريين. يعني النيجيريين انت دقيت نيجيري في مصر هيدفعوا هناك ممكن بيتين 3. هناك يعني في معاناة انه ممكن يقتلوك عادي، وفي طبعا هناك في انتشار تاع الاعداء تجارة اعداء. انا ما اعرف دور تاع السفارات بتاعنا في العالم دي شنو، لانه بجيت علينا مثلا الدبلوماسيه بتاعنا تعبان، لانه يعني الناس بيعانوا. انا ما بستغرب، لانه يعني لو لقيت الناس مثلا في جوبا هنا او في جنوب السودان تعبانين، تتوقع انه الناس اللي برا بكون كيف؟ انا بناشد الحكومه بتاعتنا انه يقدر يشوف لمعاناه الناس، لانه معاناه خير معاناه تعاني ممكن في محل بتاعك، لكن هسي معاناه ناس بيعانوا برا ده والله يا ايمانويل بجد انا بتاسف. نعم. الحكومه ياخد بال، لانه الناس زي ما واخدين كده اصلا امبارح تغريده امبارح انه الناس ما ورا حاجه وروهم هناك في شمال زول لسه ما فارق ده اداره راجل لما يوصل يكورك ما دي حاجه بكون ما صحيح. نعم. انا بناشد الحكومه انه يعني الدبلوماسيه ما بس يعني الهادي ده اخوي انه يشيلوا ممكن يكون سفير في مصر في نادي بكون في كفاءات. نعم. السلام عليكم. شكرا جزيلا لك هناك واني، ويومك سعيد ان شاء الله. من هاي بتاع تركوي. نمشي لبعض من الرسائل. جيمس جمعة زيكو بيقول هاي good morning I read you and watching you live from wow hi Zande. My greeting to you and the studio and all the listeners. وفي رسالة تانية من استوى تابان بيقول good morning I read you and watching you from جبل and pass my greetings. Justin Kerry بيقول good morning Alhadi Hawari and I read you listeners I am watching live from Juba town. Happy Friday. The same to you there Justin Kerry. في رسالة من أوشيرا ريشد بيقول special Juba city council they know how to be rude while collecting money. Yes, thank you Ochera there. You didn't complete your message. Deng Mut Mangor بيقول good morning Alhadi Hawari and I radio listeners. I watch you live from Duke Padiet. Yes, there in 2 years county of Jungle State. Aher got Mabeka. Watching live from Will Town. Good morning, Alhadi Hawari and all the listeners of the Dawn Show I Radio. Thank you there here. Firi Salamin Achuldit Di Mabeka. Good morning, I Radio. Following you from Amadi Village. It is so fantastic this morning. We are enjoying the harvest here in our small home gardens. Yes, Achul Di Mabeka. Thank you there. Albino Bulen Bola. Bigul Albino Bulen Bola watching live from High Nazareth in Wow. Yes, you can say morning to all the people in Wow there who are listening to us. Ajir Ben Makur Malwal. Bigul Light and Shine. Alhadi Hawari and all listeners of I Radio watching live from a heart of South Sudan. None other than Lake State. Thank you there, Ajir Ben. Now, very Salamin John Burish. Bigul, good morning to you. Alhadi Hawari watching live from wow, my area Nazareth is very beautiful this morning. My regards to all South Sudanese across the nation, and my regards to all the listeners, writers and callers. My regard also to Sadia Peter and Jimmy John Bullish and Johnson John Bullish and Daniel, and finally to all the teachers of Friendship Nursery and Primary plus Secondary School and wow. Yes, sir. في Minja Richard Victor بيقول good morning President Alhadi Hawari I'm watching you live in Juba Gudela West. في رسالة بالعربي من جون سانتينو أسعد الله صباحكم بكل خير لشعب جنوب السودان والوطن. تحية لك الهادي هواري من جوديلا مربع 5. أصبحنا بخير. الموضوع
عندنا بعضها في جوبا ليس له مواسير بتاع المويه، ده جوبا كله يا جون سانتينو لأنه في مشروع بدأ، لكن للأسف لسه ما تم اكتماله، نحن ما عارفين حينتهي 200. انجلو تشيرلونغار بيقول good morning I read them currently watching live from Wow Town and pass my greetings to everyone, thanks. Daniel Tiap بيقول good morning to Alhadi Hawari and all listeners, call us and write us and of I radio. My greetings to David Magok, Deng Akot Mojong Sudan, Mama Maria, Susan Joseph, Mama Khatra, and everyone who I don't mention their names. In my area, Sherikat this morning, nothing bad. Everyone is on the road going to his or her work, and the school children are on their ways to schools. Thank you. Yes, Franco سيد يقول صباح الخير لهادي حواري، أصبحنا وأصبح الملك لك لله. تحياتي للجميع المتصلين، راسهم حسين قريش في مدينة ديامبيو، عايزك في أنزارة، بيفرود بنجان أغسطينو كايا، أخذ خاطرة ماما ميري، ماما نيابيليو تشول في مخيمات نازحين. أريد نتطرق إلى موضوع المخدرات، دعونا ناخذ في العين اعتبار الطاعون دمر كافة العائلات وتحديد مستقبل الأجيال القادمة بأكملها. يجب من الحكومة للتحرك بسرعة وسن قوانين محاربة المخدرات وقفل أماكن البيع المخدرات. Honorable Ayom Peter Alicia بيقول good morning Alhadi Hawari, my greetings going to you in the studio and to listeners, regular callers and writers, plus the rest of iRadio staff. Alhadi Hawari, the call of extension of iRadio, yes, to the village that are not reachable came after some villages complaining about the radio not reaching them. We, the listeners, regular callers, writers, plus all the well wishers, we are donating. We are opening the initiative of donation expansion. I'm live from Juba Nabari, Tomping residential area. Thank you there, Honorable Ayom Peter Alicia. And then Firi Salabardo min Achor Abal Ater. Good morning, I radio. I'm Santo Achor Abal, watching live from Kojiana. I agreed all, and allow me to greet my people from Wow, especially Arcangelo Onang, Lao Peter Ayom, Ninjilo Joseph Oyo, and Mary Ajok Ochan, plus the listeners of iRadio. Yes, Firi Simon Albert Albino Robo, good morning Alhadi Hawari from Wow. My greeting is going to you in the studio, Mama Maria, Ustaz Majok, Susanna Joseph, and the regular callers of iRadio. Wishing you a blessed day. You too there, Mr. Alberto Albino. نعم، خلينا نشيل بعض المكالمات. هلو يا راديو. هلو. Yes, good morning. Hello, radio. Hi, radio. صباح الخير. Good morning. Alhadi Hawari. صباح النور. باتيستا أرمانو من بويا الخضراء. تفضل يا باتيستا. سلام بتاعي ببدأ لك في استديو بتاعي راديو وكل الستاف بتاعكم في يوم بتاع الليلة. وكمان لخال تاعي أيمن الجزء وكيل مع حلو فوق وكان بسمعنا براديو على الهواء ولا بسمع بتويتر ولا كان بسمع كيف. سلام بتاعي له معلو فوق يسلى عافية. سلام بمشي لكل أصدقاء برنامج تاع دردشة الصباحية على راسهم ديفيد ماغوغ ولا هذه أختي كاترا وماما ماريا وكل الآخرين اللي ما ذكرت أساميهم. وسلام على خير بمشي لكل مستمعين اللي أكثر من متصلين. نتمنى إنه يوم يكون سعيد لكل الناس. أسبانا في قرية كويسين ما فعوجة وما شفت جديد أتكلم فيه. نتمنى بس إنه كل زور ربنا يرزقه في آخر اليوم يجيب كيس لأولاده عشان بتاع إيش ولا كان بتاع طماطم. شكرا. شكرا جزيلا لك هناك باتيستا أرمانو. هلو يا راديو. هلو. نعم. هلو يا راديو. حواري. أهلا وسهلا. صباح الخير يا شيخ. صباح النور. أكل من واو. من واو يا لاري يا واري. تفضل. إذا كان قلت أتبادر رزقنا تاني. بجيكم قريب. إن شاء الله. سلامة هاي بمشي لكل ريجولا كولا رايتس وكل زول القاعد يسمع حاليا في فترة بتاع صباح يادم أكون لاري يا واري. نعم.
في مدينة وهنا ما بقول في هاي أنا قاعد فوق وما في عواجه هنينا قاعدين فأنا بس أنا عندي رسالة بسيط رسالة بتاعي ريجولا كولا إنه أننا لازم نتكلم في كلمة المنطقة البوحدة الجنوبيين ما نخش في حالات بتشفيها لأنه أنا شفتها إنه لما نشارك والمعلومات ديل ده عشان يسهل المشاكلات بتاعنا في دولة بتاع جنوب السودان وما نمشي نقرش بعدنا عشان إنه الناس يكون في شكوك فوق ناس إننا نتكلم عن جد الوحدة جنوب السودان نحب بعدنا كان جنوبين حتى لو كان أخوك مرق برا ما ترد له في السوشيال ميديا لأنه شكل حاجات ده ما بوهدنا وما بودينا بيه ونتمنى خير كل لا يزول شكرا جزيلا لك هناك هذا كل من مدينة بتاواو وتحياتنا برضو لكل الناس اللي بيسمعونا في مختلف المحلات في مدينة بتاواو. هلو صباح الخير. هلو صباح الخير. Hello, radio. Yes, good morning, Hawari. Yes, good morning. Yeah, it's me, Red Fanjang from Jebel. Red Fanjang from Jebel, welcome. Thank you. So, my greeting to regular callers, writers, and listeners. We are here in Jebel, no problem. This night, I greeting everyone, even those who are not calling. I greeting them in the name of Allah. Plus you in the studio, my friend. So, my brother, Hawari, as a South Sudanese citizen, we are burning for some issues in one reason or another. We are waging peace. Our problem is peace only. Let our leaders, knowing that peace is the key of the country. When we get our independence, everybody was very happy because we are an independent country. Peace will come to us. So now, it is a problem to every citizen. There is a time for cultivation, like this time now. There is no way when you are in the place you want to cultivate for your food that will serve you. There is no way because there is many people who have guns in their hand. So let me send this message to our government that let them bear in their mind that when they know that there will be election in 2026, let them collect all guns from the hand of citizens. First of all, let them give peace a chance to everybody. Let them knowing that peace is the one who will let South Sudanese to be free. And thank you. Thank you there, Red Fanyang from Jebel. Hello, radio. Hello. صباح الخير. يا كبير لزاين الدقن. كبير النازحين. صباح الخير يا أخي. صباح النور. أصبحتوا كيف يا جماعة؟ عندنا أصبار كل من قد إذا صوتك كده زي حجر كده في مدينة دقوة ولا شو من ماما ماريا؟ ماما ماريا ليه نامت يا؟ يقول لسه نايم. أنا أصبار كل من قد هي صحيح ما ده. نعم مجوك نفضل. نعم. أنا ما سمير حتى بطالي في الحي. أتمنى ناس POC 1 POC 3 يكون بخير ناس بنجان هنا وكشوك. نعم. وماما ماريا أوريد أنا سلمته بالمدينة دقوة. أمنا سلطان جوزيف أنا بسلم عليه. أخوي ده المجوج. أقول السلام عليك يا أخوي. إذا قاعد تسمع مرات كثير لناس ما صوتك إن النصائح كويس. ناس جيمس دور وناس ناتون علو الدين ناس جي دي في بيل مرة واحدة اختفوا مرة واحدة أنا ما أعرف ناس مالو كنا عندي في بساكت خاطر السلام بتاع وصل أنا بسلم عليك كيف بتاعي ماشي لمجموع السودان أخوي وجوزيف منكي وجوزيف قدلة أنا بسلم عليه عايزك يختفوا مرة واحدة في مريدي أنا ما أعرف مريدي قاعد يأكل أجار مريدي براول تريد ده في واحد كان بيقول في تريد ما سكت مرة واحدة أنا ما أعرف نعم. نتمنى انه نسمع صوت بتاع وشاك بتاعنا انه المداخلات مهمه جدا. الهادي هواري انت عارف انا طبعا عندي حاجه انا بشوف انه اكل ده مع ربنا من خلق الانسان وفر اكل ده موجود. اذا كان اكل بينتهي معناه الحياه ذات انتهى. يعني هذا الناس اللي باكل قريب لجنوب السودان برام وخزنوه في بيوت وخدوه في بنوك اجنبيه
هم بيفتكروا الأموال تجنب بينتهي، لكن هم عارفين الحياة ما دام مستمر أجر ما بينتهي. لو خزنت لما نزار فار يأكل بينات لسه الحياة مستمر أيام ما بينتهي. فأنا بشوف إنه يعني الناس اللي كان رئيس بعير انت شفت الشخصيه غير عدود يعوزوا للوهيره السميد يعني قال كلام بخش التنميه كويس، يتكلم عن المصالحات، يتكلم عن الكونسليشن كويس، يعني معناته بشوف البدء يعني نيته معناه قلب صافي. لكن بدأ انا خايف لانه في سماسره ونزل فتنه ونزل كراهيه والقبليين ديل، شفت بخرب نزل بدء، شفت الراجل لخبطوا ونحن ياو كده ونحن ياو كده ودين ما معنا ودين كده لازم لخبطوا. شفت اتمنى هنا هي تكون حكيمه، لان المنصب الرئيس وده فوق ده منصب حساس جدا. يعني شفت خطيبها في المحل ذات، شفت يا ريت بتمنى مكتب حقه ده يكون هو يوم ده قال مكتب فاتح ده. شفت الوزر ده كنا بقعد في راس وجار، مكتب ده هيكون ده NPTC زمان. الوزراء كان المكاتب ما كنا قاعدين في راس وجار هنا في NPTC لا في قروش. مكتب حدود ده اذا اخذت المال مفتوح هيكون شفت زي NPTC وجار، كل الناس كل يقعد وجار. شفت؟ فاتمنى انه المكتب ده يكون في محل منظم ويكون اي زي مثلا ده يخش لا يكون في كويس. لكن اتمنى انه حدود يكون حكيم. انا ثاني برجع كلام ده السماسره، شفت نازل الفتنه اللي قاعد يفتر جنوب السودان ده، السماسره ده البجر بجاي تشوف القبليين والوصولين ديل ما دايرين الناس دول في الدنيا ده يعيشوا بخير والجنوبين ياكلوا اعمال الجنوب كله ده. شفت الناس ده شفتها خرب هذا البيت. نعم. الحاجه الاخيره يا الحادي الشوارع انا ما اعرف الوزراء ده قاعد يمشوا كيف. المسؤولين ده هلا لا شوف انا بشوف الشوارع كلها حفر شوارع يا اخوان. بس انا داير اقول لهم انتم عملوا شوارع انتم قاعد تمشوا ده صلحوا، بعد خلي بتاع الشعب ده خليه يصلي يطيني بيته لانه النبض جاي خبرهم يعني. شكرا جزيلا هناك موجوكيان من مانجاتين في جوبا. نمشي لفاصل ومنه حنجي راجعين عشان نمشي لعناوين الاخبار مع الزميل لسوبا ميمو، بس كونوا معنا. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial *200 *1 *3#. Albonain, always at your service. For all wholesale traders, save more for your people. Wholesale food items available now. Sugar, rice, oil and more, including cars and beyond. Top quality, competitive prices. To place your order, WhatsApp 09123 03076 or 09123 06078 or visit us at Juba Airport Road. Albonain, always at your service. Don't miss out. Quantities are limited. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Yes, indeed, your eye on South Sudan. Good morning, La Suba Memo. Good morning, Alhadi Hawari. Yes, what's up? Coming up at 7 o'clock, the Ministry of Water Resources and Irrigation says fluctuating river levels across the country continue to pose a flood risk with several areas under alert. STEM Power, a leading national science and technology organization, has wrapped up a 10-day laboratory training for 22 public school teachers in Juba aimed at equipping educators with hands-on skills in chemistry, biology, computer science and electronics physics. And the governor of the Bank of South Sudan says creating a flexible regulatory environment is key to expanding financial services like microfinance and mobile money. This and many more. Thank you.
For too long, the echoes of conflict have scarred our land, tearing the very fabric of our communities. Years of war tore our nation and broke our soul. Where is the promise? South Sudan, a nation born from hope, shaped by resilience, now calls us to a new song, a song of peace, harmony, and forgiveness. Let go of anger and hate. Open your hearts. Every tribe, every clan, join the effort. The same spirit that united us at independence still lives within us. It is time to mend what was broken, to forgive what was done, and to embrace our shared identity as South Sudanese. Today, let us choose a different path. Unity over division, healing over hurt, and understanding over anger. From every village and town, let peace and unity be renowned. Every individual, every community has a vital role to play. Let us reject the divisions of the past and work together for a future where peace is not just a dream, but our lived reality. Forgiveness is our strength. Harmony is our path. And a rebuilt nation is our promise. This message is brought to you by TFN and the Central Equatorial State Ministry of Peace Building. In the skies above South Sudan, trust begins on the ground. At South Sudan Civil Aviation Authority, we don't just manage aviation, we uphold your right to safe, secure, and sustainable air travel. Every flight path is guided by international standards. Every airport protected with enhanced security. Every decision made with future generations in mind. From air traffic control to passenger safety, South Sudan Civil Aviation Authority is investing in systems, people, and policies that guarantee quality service delivery. We are not just overseeing aviation, we are building a reliable, transparent, and resilient airspace for all. Because you deserve to fly with confidence, you deserve to land with peace of mind. South Sudan Civil Aviation Authority. Safe, secure, sustainable. For more information, visit our website at www.sscaa.gov.ss or reach us on support@sscaa.gov.ss. كبر 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 تطعيم ملاريا بقى موجود في جنوب السودان وبيودي لعيال من عمر 5 شهر لغاية 23 شهر. لقاح دي زيدوه وبقى واحد من تطعيم عيال الدايما بيعملوا ليومهم وجرعات تتو 4 لعيال العمر تمن 5 شهر 6 7 لغاية 18 شهر. كده تتأكد إنه جنتك لقوا 4 جرعات دي لحماية الكويس وكمان بيقوي مناعة الجنة. لقاح دي آمن وفعال وكمان مجاني وبينقص كمية خطورة ملاريا بشكل كبير وبينقذ حياة. حتى بعد تطعيم دي استمر نوم تحت ناموسية الفوق داوة بودة كل يوم وكده تندفو مويو قلبي وقف جنبو بيتكي وكمان ندفو كله جيش عشان بيتكي ما بيكون فوق بودة. وكجزء من المرحلة الثانية تطعيم دي بيروى في 52 مقاطعة كل من عالي النيل، غرب الاستوائية، بحيرات ووحدة، شرق الاستوائية وولاية جنجولي وأبيي وروين ومنطقة بيبور الإدارية. رسالة دي جالتكم من وزارة الصحة بدعم من منظمة الصحة العالمية يونيسيف وشركاء تانين. Good morning, good morning, it's iRadio. Yes indeed, good morning, it's iRadio لكل مستمع في كل مكان. زماننا الساعة 6:36 دقيقة داخل استديوهات مدينة iRadio في مدينة جوبا. نعم. A law firm has petitions the Minister of Justice over the poor maintenance of roads and drainage system in Gudele, accusing the Minister of Roads and Bridges, the Minister of Environment and Forestry, and Juba City Council of negligence. Rain, a legal and consultancy firm which is threatening to file a case, stated that
It has observed serious infrastructural issues in Gudele referendum and Mia Sabah residential areas. It attributes the flooding and poor road conditions to a lack of maintenance and adequate drainage system. According to the firm, many houses in these areas are now surrounded or submerged by water, making it difficult for a student to attend school. The poor road conditions and flooding have also limited access to essential services such as health care. Let us listen to Councillor Mario Maker-Majok of Flying Legal, who spoke to my colleague Michael Daniel in an interview yesterday. I have been investigating this case of the people residing in Gudele, part of Gudele, near Usava, Ifrandom, Eden. All these areas are being affected, by lack of roads. Sometimes there are roads, but they are not rehabilitated. They are very poor. Water is stuck everywhere. Most of the houses are in the water. And as a result, students are being affected. Students are no longer attending classes in that area because roads are not good. Professors also do not attend classes. Students, they suspend their classes, especially when it rains. Okay. So this has complicated the situation in that area. And also the cost of transportation coming very high. And when it is very high, you find that the students, the people or the residents there have no accessibility to other services like health care centers. You see, the situation there is completely very complicated and unbearable. Okay, can you explain the main legal grounds on which this case is being filed? The cause of action basically is negligence of constitutional mandate. The public institutions, the government institutions have to provide basic services, roads, education, health facilities. These are the basic needs provided in the Constitution of the Republic of South Sudan 2011, especially Article 9. We provide the Bill of Rights, Article 11, which is the right and human dignity, right to life and human dignity. And when we talk about this situation, it is clearly, showing that there is no life in that area. When people are affected, someone is passing away just because he or she has no access to health facilities because roads are bad. Someone is sleeping on the water. Schools are suspended. These are the basic rights provided by the Constitution. And this violates the social contract between the government and the citizens. The notice gives the government 14 days to act. What steps would you expect the government to take within this time frame? We expect the Ministry of Justice to call the institutions to talk with them and inform them about this legal notice so that they see how they can resolve the issue. If they don't do that, if they don't resolve the issue, then it will be a court case. But if it is something they can work on it, then they can tell the Minister of Justice that they are working on it and they have planned and they have to show this plan. So there has to be transparency. There, I may be called sometimes to talk together and ask on how this issue can be addressed. What I expect from them is to call this institution immediately within the time frame, how they can work on it. Yeah. Let me put the question in a different way. If the case proceeds to the court, what remedies are the residents seeking? Are they demanding compensation immediately, repairing, or both? Yeah, we'll see. If it goes to the court and then the court finds that the people have suffered, then they have to be awarded whatever damage that has been, felt in that community. So some of the damages, they are up on the court to decide, but some of the damages are clear. So for example, if there are so many accidents that have occurred in that area as a result of lack of roads, then they have, who should be held accountable. Okay. Obviously, we know who should be held accountable. Yeah. How important is this case for strengthening the accountability and the rule of law in South Sudan? It is very important because even if the government has no capacity to provide public services, there has to be transparency to the people that they are governing, because you have to communicate to the people that this and that is missing because of ABCD, and the government has a plan to address this. But now it is like people are not visited. It's like just the situation has been normalized. So again, the business community and the citizens, they are paying tax to the government. So
it is really important for whatever collected from them, even though it is small, to return back to them. This is the social contract provided, by law. Do you believe this lawsuit could encourage the citizens in other areas in the country to use the legal action as a tools for demanding better service in the country? Yes, not all the citizens that know their constitutional rights. Others know, others do not know. Others know and they fear because of the situation, and we understand that. But there is nothing to fear because this is not violence. This is just, a constitutional right of everyone. The government officials, they assume their offices based on the constitution. The citizens to claim their rights based on the constitution. It is this law, that established our relationship, the government and the citizen. So I see it is very important to use the law which the government is using to govern us, to claim our rights as a citizen. So I see no contradiction in that. What challenges do you anticipate in the pursuing this case, legally or politically? There are so many challenges. So there are so many challenges in this case because sometimes it is hard to fight for justice because we don't see justice the way I see it may not be the way other persons see it. So it becomes difficult when you don't understand each other. But if you are using the law will help us because the law establishes duties and the law establishes rights of everyone. So there are so many challenges, but I will not dwell on that. Okay, let me ask the last question. What message are the residents trying to send to the government by filing this lawsuit? The message is simple. The residents are simple in saying the government and especially the institutions that have been mentioned have neglected their constitutional mandate to provide public service. The institutions are the Ministry of Roads and Bridges, the Ministry of Environment, and the Juba City Council. These institutions work together, to make our environment where we will live, friendly and beautiful. These are the basic institutions that we are suing. But of course, all the government institutions are in one way or the other connected together. Yes, in response, the Minister of Environment and Forestry issued a press release on August 27, distancing itself from direct responsibility for infrastructure service. The minister clarified that its mandate is limited to policy formulation, standard setting and oversight in accordance with the transitional constitutions of South Sudan. It added that it is not a direct service provider for roads, health care, facilities or electricity. My question to you as a listener of Radio, what is your say on the move taken by the law firm? Yes, do call us at 0911-986-986 or 0922-986-986. خلينا نسمع منك كمستمع تاع راديو في كل مكان بس كونوا معنا. You tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. Yes, indeed, it's a brand new dawn. لكل مستمع في كل مكان. Hello, Radio. Yes, good morning. Hello, Radio. Good morning. Alhadi Hawari. صباح الخير سلطان جوزيف. يا أخي نيرجوك بتاعي كل ما عندك هنا شنو يا بدقي. أنت قاعد تنوم يا. أنا ما قاعد أنوم يا الهادي. نوم شالك. أيوة كويس. نعم. أنا بعيق الهادي. أيوة. وزميلك برضو إذا كان هو في جنوبنا الباحي وبرضو إيمانويل كيله. نعم هو موجود. متمجمد كل الزملاء بتاعك. نعم. إيمانويل الهادي طبعا نحن كمواطنين نحن تعبانين من individual بتاعنا ده. أنا ما هم ذاتهم ساكنين في الحياة ده كله. الحياة تعبانة هم قاعدين. لكن هم ما فاضيين. الزول بس بكودوا يال بتوعه برا في أمريكا وفي كامبالا وفي وين وبعدين بس كنت في وطن مرتاح. بس بيجاي سلطة بيجاي ودولار وفوق المواطن ما فاضي المواطن. هسه زي ثلاثة ناس اللي هو الزول ده يعني وذكر ده في ناس المفروض كان يساعد الشعب ده يا جماعة. شوف شوارع بتاع الجبهة ده كله سي ها لو في مسؤولين زي ها الرئيس قاعد بيعين كل يوم دقري وما في جزيرة
وين وزير بتاع الرود؟ وين السيتي كانسل فعلا؟ وين السيتي كانسل ده بروج وبشيل ده قال ودي وين؟ ما كان يساعد الناس فوقه. وين وزير بتاع السنترال كاتوري عيني؟ ده ما شغله يا جماعه. المواطن ذات بنفسه يا الهادي كان يعمل حاجه اسمه التنوين التكلف. ما البراءه بيعمل كونتريبيوشن براءه بسيط. حتى هم تعبانين ده كلمه دابت الشوارع بتاعهم ده شويه زي تشوف الشارع بتاع اللي كان جاي من القياده لا ابى يجيب له انا منه مشهور صغير شويه كده اساسي كان جاي تمام وما تمام كله حتى ده يعني ده كلام ثاني ويعني هو قام عمل سنه عناده بسيط ردميه لكن هسه ده كربوا فهسه ده القروش الماشي ثمن ساكي ده بدل المواطن السياديه على هذه مشكله وين؟ لكن ما في وطنيه في بتونيه بتومن ده هم الفاضي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. هناك سلطان جوزيف. هلو يا راديو. هلو صباح النور. منو؟ سورو فضل. بس انا صباح الخير وانا داير اقول انه برنامج كويس. داير اقول انه احنا كجنوبيين انه وطنية ما عندنا اول حاجه لانه الناس ما شايفين حق حقوق بتاع انسان ذاته. الناس زي الجنوبيين حق بتاعنا وين؟ لان عايزوا ذاته هلا ده خربان شارع كاب ما في زول بيجي يساعدنا ونفس الناس ماشيين نشتغل يعني ما جاء في قلوب ناس في الشكل هنا. شو الهلا ديل عملونه ولا شنو ده؟ موبيلايزيشن بتاعهم لشعب شنو؟ ناس قاعدين في الشارع بطلت ما شغل ونفس الشغل انت ما شغل يعني نفس الشارع ما نفس الشغل ما دفعوك 100 لسنه كامل. سو إن برانا جنوبين يا برانا لخبطنا امورنا برانا لانه بندي لو كنا سنين وبلا فينا بيعمل حاجه البلاد. فالمفروض اي مواطن يعرف حق بتاعه وين واجبات بتاعه وين وحكومه المفروض يعملوه. نعم. لكن طبعا يعني ما جينا ما بنعرف حق بتاعنا وين المفروض الحكومه يعمل له شنو وانا المفروض نعمل للحكومه شنو. احنا قاعدين ندفع من جيوبنا وكله من ده التزاعيات دي من جيبك ولا من مكتبك ولا تقدر تمشي المكتب من جيبك ويا لازم ياكل من جيبك. سو إن برانا عملنا في نفسنا برانا لأننا كنا بنعرف حق بتاعنا وأمور كله كان ما جاتك لوصل برانا لازم نشوفه. نعم. شكرا لك يا سورو. You don't know our rights. Hello radio. Hadi Hawari, good morning. Yes, good morning. My brother, this is me, David Mago from Wow. Yes. When we talk about transparency and accountability, of which the citizen of South Sudan can get the right to life and everything, there must be a process of giving Parliament rights. This is number one. If the Parliament have right to summon an executive and failure to do so, they can impeach. This is where the system will be. But by now, the MPs are being revoked by themselves. That means the right of the citizen have lost on the way. Number two, the Constitution says that if the president appointed a minister, that minister will have 100 days and will make report to the office of the president about what he has done. If he did nothing, he must be relieved from position. By now, the power-sharing government have given them a mandate or where you can remain in the ministry, even though you are doing something or nothing, you will remain there according to the agreement. So if the citizens of South Sudan need to have solution, or if they have right to life, or their right in this country, the agreement must be cancelled and we go for election. So that we elected the MPs that will represent the citizens, not political parties. We will have a government that will make accountability to all the MPs, to all the executives. If you are in the office for 100 days and you don't have anything that you have done, you must be relieved from position. But by now, according to their agreement, the agreement gives guarantee to the politician, but not to the citizen. Because even the fields that they have opened, it will not go ahead. Because there is nothing that they will get about it. Because the Minister of Road maybe might be brought by the agreement. Then the Minister of Justice will not even give the right justice to all the citizens. There are no MPs even that will represent those people.
because according to the agreement, they are given their guarantee to remain in position no matter they are doing nothing in South Sudanese. This is the only thing that is obstacle now in everything. So our request now as a citizen, 2026, we must have to go for election. To have a government for the people, not for politicians. Thank you. Thank you there, David Magog from Wow Town. Hello, Radio. Hello? صباح الخير. Sultana Mama Maria. Sultan gunum da di sasa ba ya da Sultan to ben. Ita gala ita kusa ita amula na kusa lela de. Kadu gute. Ali bekelim ismu wani de. Al nas ali bekelim na gal muamala ga mulumun ka samulumun parite ana mabiga tekat. Yala risala de kanita gejagara. Musu kala so be ka jes pe agede line. Ita matamsi ma nas ali bedugu de gulu kala se jama asana masa nagara risala. Yala kelli mazol de gala kala ana masa agara risala ita kelli digiga malu ita mamulu kalam de ana magenu mana kan gumin sa arba ya alhadi wallahi ya walidi ada bori le ta kalam ni sia ita kan ge jamuru be ana gal sibu kalam to musuka sa ya bas asa da kana na mamus kuma sunun de barakalas wai ta ba gum suka heta bas ta baro min jam heta yala kana na masu bi heta bi أنا ولي سلام للمستمعين كل أنا سلميتها في استدعاء ناس مصطفى سلطان جوزيف نعم وبعدين ناس الرسمي سلطان جوزيف كمان نوم زيتا زيتا وين هو ما نوم والله جوزيف ما جنوم وجدوا بلا أنا تليفون مني خمسة لا ده كلام كويس أنا قال جوزيف أنا بيك جادا جلابيا ده أصلا أنا قال أبو كمان تسيتا ده اللي جوا جادا جلابيا ده كلام كويس إتا إنه الهادي junubin tanna de umman magay tamma motanin to munde umman gaino kanna su de sunu taba umman magay tam umman ma bar gala motanin de yarsilu muni na gida me nagde lakin motanin de akutu mun fogge nagde taba umman gamulo mapi election ba mula san motanin de badin de jada taba mapi intakabat de mapi ina no iye so ari tu juba mapi sara ni ma yani kan umman jata amulo li jam khianat syarat tu nusu dah sama kun jatuh mati lakin monyo yani bejad yana sumulu ki be nakde mahal be nadimi asaba be nadi sunude mahal de wala de adili de kala adili de mamudina moyo wogi bagi sari de kulu gofulu kala mati seganas be dakal bes keke yala de medina ya wujede ya numan mofrugi amulu salamulu be karsana amulu be karasana ka umman amulu be karasana motanin jatu mun limilimu madam lom jela da ke sekata se mahali yana be gulusunu jamba na de ga yana de madam motanin ya amulu be jela lakin be su kuma taban motanin ma en gulusu mapi umman mabodi mo ya de le motanin kan go wodi to wala kulusan naso be limilimu ba amul haja lakin ita be limu de ta be goin ta atel fi unas tabanin nas gianin nas ayani moyo jatu asan moyo be dakal le jama be nagde muskila nasu de gasu moyo waskan motor kanja ile ta be asur moyo ta motor de yala kita be kuluma na nu nasta ya jibu mon fi ajeni fi barnamane nagde leja ana ma indikatiria ya alhadi شكرا جزيلا لك ماما ماريا من جدلة هناك في رسالة هنا من أديرا كويول بيقول great point and this is what social contract is based on. Yes, هو بيقول ده نقطة كويس من الناس المهامي ماريو ماكير. نمشي لفاصل ومنه حنمشي للأخبار بالإنجليزي ملا سوبر ميمو بس كونوا معنا. هيدا نكهة إنت لازم بيزيدوا بهارات عشان في بني واحد بس. دي مهمة تانينا عشان ودي لناس نكهات كتير عشان نكهات هو إحساس بغيروا إيه أكل من غداء السريع من حاجات اللي خليتو وسلطات والشوربة إنت بس بيحتاج شريط واحد عشان بيلموا ناس سوا. بني عيش من نكهات. Did you know